அப்போலோ கிளினிக்கில் பிரத்யேக பக்கவாத சிகிச்சை மையம் பெங்களூரு அப்போலோ மருத்துவமனை சார்பில் துவக்கம். ஓசூர் ஏப்ரல் 8, 2026. எளிதில் அணுகக்கூடிய மற்றும் மேம்பட்ட மருத்துவ சேவையை வழங்குவதற்கான தனது அர்ப்பணிப்பை வலுப்படுத்தும் வகையில் பெங்களூரு அப்போலோ மருத்துவமனை இன்று ஓசூர் அப்போலோ கிளினிக்கில் அப்போலோ ஸ்ட்ரோக் கிளினிக் பக்கவாதம் சிகிச்சை மையம் திறந்தது. இதன் மூலம் ஓசூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் வசிப்பவர்களுக்கு பக்கவாதத்திற்கான சிறப்பு சிகிச்சையை மிக அருகிலேயே கொண்டு செல்வதையும் சரியான நேரத்தில் சிகிச்சை அளித்து நோயாளிகளை காப்பாற்றுவதை முக்கிய நோக்கமாக கொண்டுள்ளது. இந்தியாவில் பக்கவாதம் என்பது ஒரு முக்கிய பொது சுகாதார பிரச்சினையாக உள்ளது. நரம்பியல் தொடர்பான இறப்புகளில் 1/4 பக்கவாதத்தினால் ஏற்படுகிறது. மேலும் ஆண்டுதோறும் சுமார் 1.8 லட்சம் புதிய பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன. இளைஞர்களிடையே அதிகரித்து வரும் இந்த பாதிப்பு ஆரம்பகால கண்டறிதலின் அவசியத்தை வலியுறுத்துகிறது. மரணங்கள் மற்றும் நீண்டகால ஊனத்தை குறைக்க கோல்டன் அவர் எனப்படும் முக்கியமான நேரத்திற்குள் சரியான நேரத்தில் சிகிச்சையளிப்பது மிகவும் அவசியமானது. இப்போது இங்கு துவக்கப்பட்டுள்ள இந்த சிகிச்சை மையமானது பெங்களூரு அப்போலோ மருத்துவமனையின் நரம்பியல் நிபுணர்கள் மற்றும் பக்கவாத சிகிச்சை நிபுணர்கள் அடங்கிய குழுவால் வழிநடத்தப்படுகிறது. இதில் மூத்த ஆலோசகர் நரம்பியல் மற்றும் பக்கவாத சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் பேராசிரியர் சூரிய நாராயண சர்மா பிஎம் மற்றும் நரம்பியல் இணை ஆலோசகர் டாக்டர் கிஷோர் ராமச்சந்திராயா ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர். இந்த மையம் தடுப்பு முறைகள், விரைவான நோயறிதல், அவசர சிகிச்சை மற்றும் மறுவாழ்வு என விரிவான பக்கவாத மேலாண்மையை வழங்குகிறது. நீண்ட கால சிக்கல்களை குறைக்கவும் குணமடைவதை மேம்படுத்தவும் சரியான நேரத்தில் மதிப்பீடு செய்தல் மற்றும் வடிவமைக்கப்பட்ட சிகிச்சை திட்டங்களுக்கு இங்கே அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. இந்த சிகிச்சை மைய துவக்க விழாவில் பேசிய டாக்டர் பேராசிரியர் சூரிய நாராயண சர்மா கூறுகையில், இந்தியாவில் மரணம் மற்றும் ஊனத்திற்கு பக்கவாதம் ஒரு முக்கிய காரணமாக உள்ளது. மேலும் ஆபத்தான விஷயம் என்னவென்றால், நோயாளிகளில் கணிசமான பகுதியினர் 45 வயதிற்குட்பட்டவர்களாக உள்ளனர். இது பக்கவாதம் இளைய வயதினரை நோக்கி நகர்வதை காட்டுகிறது. ஓசூரில் எங்களின் பிரத்யேக பக்கவாத சிகிச்சை மையத்தை தொடங்குவதன் மூலம் மக்களுக்கு மிக அருகிலேயே மேம்பட்ட மற்றும் சரியான சிகிச்சையை வழங்க நாங்கள் இலக்கு வைத்துள்ளோம். இங்கு விரைவான மருத்துவ தலையீடு என்பது முழுமையாக குணமடைவதற்கும் வாழ்நாள் முழுவதும் ஊனமாக இருப்பதை தடுப்பதற்கான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்றார். இது தொடர்பாக அவர் மேலும் கூறுகையில், அப்போலோ மருத்துவமனை ஒரு குழுவாக தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய விரிவான பக்கவாத சிகிச்சை திட்டங்களில் ஒன்றை நடத்தி வருகிறது. எங்களின் புவியியல் அருகாமையை கருத்தில் கொண்டு பெங்களூரு பிரிவு ஓசூரிலிருந்து வரும் தீவிர பக்கவாத பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு மிக முக்கியமான கோல்டன் அவர் நேரத்திற்குள் சிகிச்சையளிக்க தனித்துவம் நிலையில் தயாராக உள்ளது. எனவே ஒவ்வொரு நிமிடமும் முக்கியமாக இருக்கும்போது மேம்பட்ட பக்கவாத சிகிச்சையை உறுதி செய்கிறது என்றார். இந்த நிகழ்ச்சியில் டாக்டர் கிஷோர் ராமச்சந்திராயா பேசுகையில், மருத்துவ ரீதியாக வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் மற்றும் ஆரம்பகால கண்டறிதல் மூலம் 80% வரை பக்கவாதத்தை தடுக்க முடியும் என்பது நமக்கு தெரியும். இருந்தபோதிலும் பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வு குறைவாகவே உள்ளது மற்றும் சிகிச்சையை அடைவதில் தாமதம் ஏற்படுவது மிகவும் சாதாரணமானது. இந்த கிளினிக் மூலம் சமூகத்திற்கு நிபுணர் மருத்துவ சிகிச்சையை வழங்குவதோடு பக்கவாத சிறிகுறிகளை உடனடியாக அடையாளம் காண மக்களுக்கு கற்பிக்கவும் நோக்கம் கொண்டுள்ளோம். ஏனெனில் பக்கவாத மேலாண்மையில் ஒவ்வொரு நிமிடமும் முக்கியம். டைம் இஸ் பிரெயின் என்றார். அப்போலோ பக்கவாத ஸ்ட்ரோக் சிகிச்சை மையத்தின் நோக்கம் என்பது பக்கவாதம் ஏற்படும் ஆபத்தில் உள்ளவர்கள் அல்லது அதிலிருந்து மீண்டு வருபவர்களுக்கு நோயறிதல் மதிப்பீடு மற்றும் மருத்துவ மேலாண்மையை வழங்கும். இதற்கு CT மற்றும் MRI இமேஜிங், நிபுணர் ஆலோசனைகள் மற்றும் அவசர சிகிச்சை சேவைகள் துணையாக இருக்கும். சமூக விழிப்புணர்வின் பகுதியாக இந்த மையம் பி ஃபாஸ்ட் அணுகுமுறையை பயன்படுத்தி ஆரம்பகால பக்கவாதத்தை அடையாளம் காண்பது குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும். அதாவது முகத் தளர்ச்சி, கை பலவீனம், பேச்சு சிரமம் மற்றும் செயல்பட வேண்டிய நேரம். இத்தகைய சிறிகுறிகளை உணர்பவர்கள் உடனடியாக மருத்துவ உதவியை நாடுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். ஏனெனில் கடுமையான சிக்கல்கள் மற்றும் நீண்ட கால ஊனத்தின் ஆபத்தை குறைக்க ஆரம்பகால அடையாளமும் தலையீடும் முக்கியமானவை. Blurring of vision, double vision, loss of vision. So that is one important feature of stroke.
Then face means you all know the facial deviation, which is very commonly seen, very easily recognizable. If there is a facial deviation, that is also stroke. Then A is arm weakness, arm or leg. That is the paralysis part. So if there is no major paralysis, if there is a total paralysis, patient cannot lift the hand. But suppose if there is a mild weakness, what you should do? Ask the patient to keep the hand like this for 10 seconds. So usually if your strength is normal, it will not move. Suppose if your strength is weak, it will start drifting like this. So we call it as arm drift or arm weakness. Then S stands for speech. Speech can be loss of speech or sudden you cannot talk, you cannot understand, you cannot make a sentence and all that. T is time to act fast, because there are studies wherein it is proven that every minute after acute stroke, 1.9 million nerve cells are dying every minute after stroke. So if you don't treat a stroke patient properly, he will get older by 3.5 years. So it is a significant problem. So now, what will happen? What are the risk factors? That is very important. So we call 10 risk factors contribute to 90% of strokes. Most important is hypertension, high BP. In India, there are 31.5 crore people who are having high BP. That means 1 in 3 adults are having high BP. If 50 of us are sitting here, maybe 10 to 15 may be having a BP. BP control is very important. The same government study which I showed last month it got published, 74% of patients with stroke had high BP. So that is very important to control your BP, because salt intake in India is very high. Globally, it should be less than 5 grams, but in India, it is from 9 to 11 grams. We are actually more fond of pickle, salt, extra this one. So, some amount of additional salt once in a while is okay, but every day, if we take extra salt, it will have lot of problems. Second is diabetes, uncontrolled diabetes. India is diabetes capital of the world actually. Now we have 11 crore diabetics and another 10 crore people who are in pre-diabetes range. So it has a lot of impact. Then high cholesterol, heart problems, heartbeat variation, we call it as atrial fibrillation. Smoking is very common risk factor. Then sedentary lifestyle, sitting, not doing much work. WHO World Health Organization tells sitting as a new form of smoking. It is as bad as smoking. So that we have to keep in mind. Then alcohol intake, excess alcohol intake. Then there is a condition called carotid stenosis. If there is a block in one of the blood vessels in the neck, that can cause stroke. So these are all common risk factors which can trigger stroke. So now, suppose if there is a stroke, patient has to go to stroke ready hospital. Stroke, you cannot go to every hospital because you will be wasting time. As I told, every minute after stroke is very important. If you identify, who will identify stroke? A public can identify stroke. A family member will identify stroke. Suppose you are traveling somewhere, you are in a bus stand, somebody will recognize that you are having some problem. So they have to shift to a stroke ready hospital. Stroke ready hospital should have a 24/7 running emergency department, ICU, one CT or MRI is a must. And it should be monitored by a neurologist or neurosurgeon, and there should be a plan of action on what to do for a stroke patient. So if this is there, then you can send to stroke ready hospital. Now government of India is doing what is called geo-tagging of all stroke centers, which means we have a GPS. Suppose you identify if this place is a stroke ready hospital, there is a GPS tag. Suppose you put stroke. Suppose somebody has a stroke 2 kilometers away. If we tell stroke, then they should know which are all stroke ready hospitals in his locality. Then he can choose to go to that hospital. That's what government is doing. And most of the government are giving what is called clot busting medication free of cost now. Tamil Nadu, it is available free, but all bigger hospitals now it is available. So only thing, patient has to reach on time. And when patient comes to hospital, we follow what is called 60 minutes rule. 60 minutes rule is a international standard, which means if patient comes to emergency department, you enter the door of emergency, within 60 minutes, stroke patient should receive the treatment. That is the rule, which means first 10 minutes, doctor will assess the patient. Then next 10 to 15 minutes, they will do CT scan or MRI.
and they will come to conclusion whether it is a bleeding or whether it is a clot. And based on, we have some scales, we have some criteria. Based on that, within 50 minutes or 60 minutes, you should give the clot busting drug. Okay. So in Apollo, what we have internal benchmark of 45 minutes instead of 60 minutes. But in our hospital, because of our team effort, we are able to do it as early as 33 minutes. So that will have a lot of impact on how patient becomes better. Second is about doing a angioplasty to the brain. Suppose if there's a bigger blood vessel blockage, this clot busting may not help. So in such situation, what we do is we put a catheter from the thigh and directly put it. It's like a heart angioplasty. Instead of doing heart angioplasty, we go directly to the brain, pull out the clot and clear. In some cases, we can do up to 24 hours, which means if any patient has stroke here, you can access anywhere in this one. So accessibility is not a problem. But in India, the number of patients who are receiving this treatment is very less. The government data shows only 4.6% of patients are receiving clot busting medication. In Singapore, it is 30%. In America, it is 35%. So you have to compare with the benchmark. So our target as per government is to raise it to at least 20%. And the brain angioplasty we call mechanical thrombectomy, that the numbers are still less actually. We are getting only 0.7%, whereas globally up to 10% is the standard. So it is a collective effort. If you see, stroke was declared as a global health emergency in 2010 by World Health Organization. What is medical emergency or global medical emergency? Which means all government should put effort to build infrastructure for the patients. As of now, unfortunately, in India, it has not happened. So now, because of the efforts of the Doctors Association, efforts of the international bodies, and we have enough data, information is there. So now we are able to convince government, convince people to create infrastructure. Free thrombolysis took 6 years. In fact, I remember in 2012, insurance company refused to pay to a patient who received a stroke thrombolysis. Then we actually filed a case. Then we wrote to the government. Then government ordered all insurance agencies to give the insurance support for this emergency treatment. So it takes time, but it is not complete without help of all of you, that is the media, in raising stroke awareness in public. That is very important. Now at Apollo Stroke Clinic, what we are doing, our initiative is like a hub and spoke model. We have a bigger center in like Bangalore, or even if you see in Chennai or other places. So we have smaller units wherein patients will come. If you have 2 or 3 risk factors for stroke, if patient has a heart problem, if you are more than 40 years of age, then sometimes we do what is called carotid Doppler. So if we see any identify clots in the blood vessels of the brain, then probably we need to be very careful. This is a patient who may develop stroke. Second, we have a special tool called transcranial Doppler. That is a brain ultrasound basically. So that also we identify what is the risk of stroke. Hosur, we wanted to start long back. From 3 months he has been behind me, but we had some logistic issues. Dr. Kishore is there. Dr. Kishore is our consultant neurologist. He was trained in Narayana Health actually. He worked in Narayana Health for 5 years. So he is with us. So with help of all of you, we want to give whatever is best possible to the patient. End of the day, every stroke patient, as I said, the death rate in stroke is very high. But if you identify early, if you treat early, these are all the patients whom we can give a difference. The purpose of today's stroke clinic launch is to raise awareness about public, number one. Second, high risk, if they have risk factors, they can come for a stroke screening. We have Doppler screening available in the facility. We have other risk factor check, and if really needed, we do a MRI and other issues to treat these patients. And now the golden hour is 4.5 hours. You can reach any big hospital near your area, either government or private, within 1 hour. There is no problem actually. Only thing is you should recognize early and go to the hospital.